Здравствуйте, уважаемые! У нас сегодня гость из Америки, его милость Санкаршан Адhikari. И это духовный учитель, поскольку вы знаете, и он учит бхакти-йоги. И этого искусства он научился у всего духовного учителя Бхактивинода Свами Прабхупады, который основал международное сознание Кришны. И учитель учит этого древнего искусства бхакти-йоги, и который может, как он говорит, и как он учит, может и решить все проблемы современного общества и мира. И еще такой учитель очень популярный в интернете, у него там есть курс, в котором он учит людей в мире, как познать своего истинного «я». И у него есть очень много последователей, около 8000 последователей. Сейчас баджаны какие-то. Да. Я хотел бы вас чуть-чуть извиниться, потому что поскольку за мой перевод, поскольку мой русский язык не родной, то простите, если будут какие-то маленькие ошибки.
Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, I'm very happy to be with all of you here tonight in Visaginas, Так, я Lithuania. очень рад с вами быть сегодня в Visaginas. I gave this same lecture the other night И ту же самую лекцию я уже читал в Каунасе. in Kaunas to a packed hall. The people were very much appreciative of this И пришло lecture. очень много людей было забит в зал. Peace and prosperity for all. Его называется «Мир и See, right now in the world, we have too much war И в сегодняшнем мире у нас есть как бы войны and we have too much poverty. и слишком много There's not enough happiness, there's not enough peace, и не хватает счастья и мира. there's not enough money. И да, тоже денег. Everybody like to have some more money. И каждый из нас хотел бы иметь больше денег. We're financially pinched И, то есть, финансически. and we're fighting with each other. И мы враждуем друг с другом. Поэтому. It shouldn't be that way. You see. И так и должно быть. There was a time on this planet И когда-то было такие времена в этой планете, when everyone lived in perfect peace and harmony, когда все жили в совершенном мире. and everybody had everything they needed. И все имели все, что им было нужно. So what's the difference between the planet Earth now and the planet Earth then? И в чем различие между планетой Земли теперь, когда это было много лет назад? And what can we do to bring the planet Earth now back to the way it was then? И что мы можем сделать, чтобы оно тоже теперь так стало тоже? The politicians promise peace and prosperity every time they go for elections. И политики нам обещают мир и процветание всегда. And everybody puts they make their votes. You see, we're going to get peace and prosperity. We're going to elect this politician. You see. И все они объявляют, что мы можем сделать и мир и процветание для всех. So who ends up getting the prosperity? Но кто это дает? The rascal politician. И негодяи, политики. That's about it. He's the only one who gets the prosperity. Просто они этого не дают. So how are we going to make a world where everybody can have peace and prosperity? И как мы сделаем, что в этом мире каждый Not just a few people at the top. обрел счастье и мир, и не только какие-то несколько людей. Nobody has figured out how to do that, you И see. никто почти не знает, как это сделать по-настоящему. They just don't know how we can do that. Они как бы не знают этого. But the good news is, Но хорошая, I have incredibly good news for the world leaders, you see. но хорошие новости есть, я сейчас скажу их. I have the best news for the world leaders and the entire world population. И у меня есть хорошая, самая хорошая новость для всех, всей популяции Земли. I know how to do it. Я знаю, как это сделать. I know how to bring peace and prosperity to every man, woman, and child on the face of this planet. Я знаю, как сделать, что в этой планете каждый мужчина, дети и женщины могли обрести мир и процветание. And that's why I've come here to Visaginas today to share this with you. И по этой причине я сегодня здесь в Visaginas и поделиться с этим с вами. I don't take credit for this knowledge. И я ничего не беру за это. This knowledge was bestowed upon me by my spiritual master. То есть я не являюсь причинами или создателем этого знания, это мне сказал мой духовный учитель. Bring a book. Bring me a book with Prabhupada's picture on it. С изображением Прабхупады. So I'm getting, a book is coming right now, so you can see Prabhupada's picture. И вот принесут книгу, на котором, то есть вы увидите моего духовного учителя.
он там изображен. This knowledge was bestowed upon me by my beloved spiritual master. И это знание мне передал мой любимый духовный учитель. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. Вот такое имя этого духовного учителя. He saved me from a life of misery and poverty. И он спас меня из нищеты. He taught me how to be happy, И он мне сказал, как стать how to have счастливым, everything I need, и как достать все, что мне нужно, without any anxiety. и без никаких... How much did he charge me for this information? И как вы думаете, сколько я беру за эту What was информацию? his fee? Сколько надо платить? His fee was free. И это бесплатно. There was no charge. Нет никакого, не надо платить ничего. Therefore, I'm not charging you a fee today. Поэтому я вам это рассказываю тоже бесплатно. Even though this knowledge is worth thousands and millions of euros, И даже когда это знание, она как бы... I am not charging you a single penny, or whatever your equivalent is. I'm not charging you a single penny for this knowledge. И когда она стоит очень много, тысячи лит, и я ничего не беру за это. So before I begin this presentation, I would like to chant an ancient Vedic mantra. И перед начинанием лекции я хочу прочитать старинную мантру, To invoke auspiciousness. молитву, которая как бы... Vandeham Shri Guru Shri Jata Badakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visaginas So, I can tell you what the underlying problem is in the world. Я вам расскажу, какая основная проблема в этом мире сегодня есть. I can tell you why we have a problem with poverty. Я могу вам сказать, почему у нас есть проблемы нищеты. I can tell you why we have a problem with war. Я могу сказать, какие причины войны. It is due to one thing and one thing only, И причина является только одна. and that is ignorance. Это невежество. Therefore, in the Vedic wisdom, Поэтому ведическое знание, it is stated, там сказано, Tamasi ma jyotirgama. Come out of the darkness, come into the light. выходите из темноты и входите в свет. So, how do you get that light? И как достать этот свет? That is also stated. Тоже сказано там. Oma jnana timurandasha gananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. The spiritual master is bringing the shining torchlight of knowledge. Духовный учитель приносит факел знания. At the present moment, we are standing in the darkness of ignorance with our eyes tightly closed shut. И теперь мы стоим как бы с полностью закрытыми глазами. But the spiritual master is forcing our eyes open with the torchlight of knowledge. Но духовный
Учитель открывает наши глаза, просвещая с факелом знания. Therefore, we offer our respectful obeisances at his lotus feet. Поэтому мы поклоняемся ему с глубоким почетом. Because he is saving us from ignorance. Потому что он нас спасает из And when the невежества. ignorance is removed, all the problems of life become removed automatically. И когда нет невежества, все проблемы исчезают. Because we are naturally meant to live a happy, prosperous life. Поскольку мы рождены натурально жить счастливую жизнь. To not be in anxiety about disease. Не быть охваченными To not be in anxiety of hellish weather. или климатом плохим. To not be in anxiety of a shortage of water. Нехватка, то есть не терпеть нехватки воды. To not be in anxiety about a shortage of food. Или нехватки еды. To not be in anxiety of criminals and terrorists. Не страдать от террористов или криминалов. So how do we bring back this original wonderful state where everybody is happy and prosperous? Так как нам стать, как это опять достать эту мир и That is the secret wisdom I will reveal to you tonight. И это тайна, которую я вам расскажу сегодня. Kindly hear very carefully my message. И, пожалуйста, очень внимательно слушайте то, что And я it's скажу also сегодня. in the books, И in the это back table. тоже написано в книгах, которые у нас есть там в записи. So don't neglect, before you go home tonight, get a book to take home to read about it in more detail. И сегодня, перед уходя домой, пожалуйста, купите эти книги. So that you can have a happy, prosperous life Что у вас появился очень процветающая жизнь. for the rest of your life, you see. До конца. So what is the basic wisdom? И какое это основное знание? The basic wisdom is, first of all, you have to understand who you are. И с самого начала надо понять, кто мы такие. All the problems of the world are based, as I mentioned earlier, on ignorance. И как я уже сказал, все проблемы мира, их причина и невежество. So what is that ignorance? И что это за невежество? В чем оно состоит? That ignorance is, we do not know who we are. That is the ignorance. Потому что мы не знаем, кто мы такие. If I ask you who you are, what will you say? Если я спрошу вас, кто вы такой, что вы ответили бы? You'll give you your name, you'll say, I'm such and such from such and such country, I'm this age, I'm this gender, etc. Конечно, мы сказали, как вас зовут, откуда вы, сколько вам лет и так. If I asked you to describe yourself, you would describe yourself in terms of your body. Если бы я спросила описать себя, вы описали бы в рамках тела своего. I'm a man. Я человек. I'm a woman. Я мужчина, я женщина. I'm a Lithuanian. Я литовец. I'm 40 years old. Мне 40. I'm 20 years old. Или 20 лет. I'm 60 years old. Или 60. You will define yourself in terms of your material bodies. Вы пишите себя в рамках своего тела. But this is the root cause of all of our problems. Но это самая причина всех наших проблем. We identify ourselves as being the body. Мы отождествляем себя с нашим телом. But the actual fact is that we are not this body. Но правда такая, что мы не являемся этим телом. This is the first thing you have to understand if you want to have a happy, prosperous life. И это первое, что надо нам понять, чтобы иметь мир и Please, please, please try to understand how you are not your body. Пожалуйста, пожалуйста, постарайтесь понять, как вы не являетесь этим телом. Are your eyes seeing? Видите ли выше глаза? Are you seeing through your eyes? Или вы видите через ваши глаза? Are your ears hearing? Слушают ваши уши? Or are you hearing through your ears? Или вы слушаете через свои уши? You see, try to understand. Do the eyes themselves do the seeing? Делать ли это все как бы уши? Or is there a person inside the body who is seeing through the eyes? В нашем теле там есть личность, которая видит через наши глаза. I will give you a simple example. Я вам дам очень простой пример. Simple example. Очень простой пример. Something that's separate from you, you call it mine, don't you? И то, что
отдельно от вас существует, вы называете своим. There's two things related to you. И есть две вещи по отношению к вам. There's I and there's mine. Являетесь вы и ваши. Just like I say, my shirt. Как я вот говорю, это мои, Or моя рубашка. my cup. Или моя кружка. Or my MP3 recorder. Или мой плеер. You see? We talk about things that we possess as being mine. Мы говорим о вещах, которые связаны с нами и как бы являются нашими. So when you talk about your body, do you say my body or do you say I body? И когда вы говорите о своем теле, вы говорите я или мое тело. We all say my body, don't we? Мы тоже говорим мое тело. We never say I body. Мы никогда не говорим, что я тело. We always say my body. Мы всегда говорим мое тело. Therefore, we all understand that the body is separate from me. Поэтому все понимаем, что тело отличается от нас. It's something like my shirt, my cup, my MP3 recorder. Она что-то является, отличается как плеер или кружка от меня. It's something that I'm using for a purpose, that's all. Что-то, чем я пользуюсь для какого-то It's not me. предназначения. Но это не меня. So this is the first understanding we must have. И это самое первое понимание, которое мы должны понять. If we want to awaken that state of consciousness, Если мы хотим разбудить это такое сознание, where we can become completely happy and free. когда благодаря чему мы можем стать счастливыми. So, if you're not the body, then what are you? Если мы не являемся телом, тогда кто мы? That's the next question. Это другой вопрос. The body is a covering. И тело является как бы покрытием. The actual self is seated in the heart. А истинная личность, она внутри. Just like when you get in your car, there is the driver's seat. И как вы едете на машине, там есть руководитель, шофер. Are you the car or are you the driver? Являетесь ли вы машиной или шофером? No, you are the driver, you see. Вы шофер, водитель. So right now, you, the living being, are seated in the heart, which is the driver's seat for the body. И также вы являетесь этим водителем тела, который внутри этого тела. And you tell your body to go here, go there, etc. И вы направляете свое тело туда или туда. Just like you told your body to come to this room. И как вот сегодня вы сказали своему телу прийти сюда. This room is like a parking lot, so you park your body here in a parking space. И эта комната как бы как парковная. And then after the program, you'll tell your body to get up, and you'll drive it out of down the stairs and back to your house. И после программы вы прикажете своему телу как бы возвратиться домой. So your body is simply a vehicle. И видите, что ваше тело просто инструмент. And you, the driver, seated in the heart, are telling the body to do this and do that. Вы водитель внутри этого тела и руководитель, и как бы. The driver never gets old. И истинное я никогда не стареет. The body gets old, but the driver never gets old. Только тело стареет, а руководитель нет. Just like you may buy a car. И вы можете купить машину. You may keep that car for 20 years, you see. Можете пользоваться ею 20 лет. And that car becomes very old and broken down car. И тогда ваша машина как бы становится старой. Does that mean that you were old and broken down? И значит ли это, что вы тоже постарели с этой машиной? No, only your car is old and broken down. Нет, только ваша машина. So you may have an old body, just like me. I have an old man's body, 60-year-old man's Вы body. можете тоже иметь старое тело, как, например, у меня старое So тело. my body is breaking down in various ways. It's the old man's body. You see. И мое тело как бы разлагается, оно уже старое. But am I breaking down? Но старею ли я? No, just the body is breaking down. That's Только тело. So, what do you do when your car gets old and worn out? И что вы делаете, когда ваша машина You go down to the car dealer постарела? and you trade it in on a new model, right?
Вы просто покупаете новую машину, новый модель. So we do the same thing И мы делаем то же самое with our body. с нашим телом. When it becomes old and worn out, then we reincarnate. We go down to the car dealer and we get a new body. Когда наше тело становится старым, умирает, мы получаем другое, новое. Material nature gives us a new body according to our karma. И природа нам дает новое тело. Just like when you go to the car dealer, what determines what kind of car you can get? И когда вы идете покупать новую машину, какие есть условия, какую машину можете достать? How much money you have, right? Это зависит от того, сколько у вас денег. Whether you can get a cheap car or a luxury car. Depends on how much money you have. Дешевую или дорогую машину можете купить. So, according to your karma, И тоже так и с вашей кармой. the time of death, you'll get a new body. You get a really, powerful, beautiful body in a rich family. И после смерти вы можете получить тело в семье, в которой там много денег. Or you could be born in a very poor family with a diseased body. Или в очень бедной семье According to your karma. с плохим телом. Да. Это зависит от вашей кармы. So the point is that we're not the body. И дело в том, что мы не являемся телом. As long as we are tied to the bodily conception of the self, И пока мы привязаны к отождествлению себя с телом, then we must experience miseries in so many ways. мы тогда принуждены терпеть страдания. So the Vedic wisdom, И ведическое specifically the Bhagavad Gita, знание от Бхагавад-гита, такая книга, and the bona fide spiritual master и истинный духовный учитель enlighten us to fully realize that we're not our body. просвещает нас, уполномочает нас понять, что мы не тело. By solidly situating us in our actual identity as spiritual beings. Позволяя нам утвердиться истинном понимании себя. You see, your actual identity is you're a spirit soul. Видите, вы являетесь духовной душой. You are part and parcel of God. Вы являетесь частицей Господа. God is eternal. Господь вечный. God is full of knowledge. Он полон знания God is full of bliss. и блаженства. And because you are part of God, И поскольку вы являетесь Его частью, you have the same exact qualities as God. вы имеете тоже самые такие качества. This means that you are also eternal. Это значит, что вы тоже являетесь вечным. You are also full of knowledge. У вас тоже есть все знание And you are also full of bliss. и блаженство. So if you don't feel at the present moment that you're full of knowledge and full of bliss, it's simply because you're identifying with your body, that's all. Если вот сегодня вы этого не ощущаете, это значит, что вы отождествляете себя с телом. All you have to do to get free of anxiety and illusion И все, что вам надо сделать, просто избавиться от иллюзий и is to страданий, realize that you're not your body, поняв, что вы не являетесь телом. to become situated in your actual spiritual identity. Утвердиться пониманием, истинным пониманием So себя. how do you do that? И как это сделать? That's what I've come to teach you. И для того я сегодня How to пришел awaken научить your вас, divine consciousness. как вас разбудить, How you ваше истинное. can become a spiritually enlightened being. Как вы можете стать духовно просвещенным существом? This is what I have come to teach you. И этого сегодня буду вас учить. One has to realize why we exist. You see. Человек должен понять, почему он есть. That's the first point. Это первое. Why do I exist? Почему я существую? We exist because God is creating us. He's emanating us from Himself. И мы существуем поэтому, что Бог создал нас. So why is He doing that? И почему Он создает? For the same reason that a parent has children to expand the happiness of the household life, По той же причине, по какой родители рождают детей себе, чтобы увеличить свою радость. God is emanating from Himself an unlimited number of living beings to enjoy loving relationships with them. И также Господь сотворяет много живых существ, чтобы иметь с ними любовные отношения. So that's why we exist. И потому мы есть. We exist simply for the purpose of having a loving relationship with God. Наше существование
предназначено для любовных отношений с So Господом. all you have to do to revive your spiritual consciousness И все, что надо нам сделать, просто возродить наше духовное сознание, is learn how to love God. научиться, как любить Бога. Of course, everybody says, well, I love God. Конечно, любой может сказать, что я люблю Бога. I go to church every week. Я каждую неделю иду в церковь And I tell God what I want. и говорю Господу, чего Give me хочу. this, give me that, give me this, give me that. I have a big list every week for God. I love Him a lot. Я предлагаю ему список, чего мне надо. But that means you're going to God to take from God. Это значит, что вы идете к нему брать, That's selfishness. и это эгоизм. That is not love of God. That's love of the things on your list. Это не любовь к Господу, это любовь к вам. If you actually love God, you see, Если вы поистине любили бы Бога, then you will want to know what does God want me to do? тогда вы знали, что Господь хочет, чтобы вы делали. And you will engage in those activities that are pleasing to God. И вы занимались той деятельностью, которая нравится Ему. That is actual love of God. И это является истинной любовью к Нему. So we have to find out, what does God want me to do? И мы должны выяснить, что Он хочет, чего Он хочет. How will we know what God wants us to do? И как знать, что Он хочет, чтобы мы занялись. The good news is this. И хорошие новости такие. He has appeared on this earth planet 5,000 years ago in India. И 5000 лет назад Он явился в Индии. And He has told us exactly what He wants us to do every day. И Он сказал конкретно, что Он хочет, чтобы мы занялись каждый день, At every minute. каждую минуту. He's told us how He wants us to think. И Он сказал, что хочет, чтобы мы думали, He's told us how He wants us to speak. чтобы мы говорили, And He's told us how He wants us to act. и что делали. In all times, all places, and all circumstances. В всех обстоятельствах, во все времена. How do you think I'm giving this lecture right now? И How do you think I'm giving this lecture right now? как вы думаете, как я даю эту лекцию, как читаю сегодня? When I came here, I didn't even know what I was speaking on. И когда сегодня я пришел, я даже не знал, о чем буду говорить. I had to ask my disciple Abhinanda, what is the topic of tonight's lecture? Я должен был спросить у своего ученика, о чем сегодня лекция. And as soon as he told me the topic, then I immediately could begin speaking on that topic. You see. Когда он мне сказал, что я сразу же мог начать. So when you become connected with God, Когда вы соединяетесь с Господом, then everything becomes very clear how you should speak, how you should think, how you should act. становится ясно, что вы должны думать, что говорить и что делать. I remember when I grew up as a Christian boy, Я помню, что когда я my minister, he would every Sunday morning he would give a sermon. Sermon means a lecture about God. My minister, the head of the church, the head preacher, he is called minister. И священник в церкви там, он каждую субботу дал лекцию. And he would struggle the whole week in his office with a big yellow legal pad, writing a whole lecture. He would spend hours and hours and hours writing this lecture down, word for word, every word of the lecture. He'd have to write the whole thing out. И он к этой лекции готовился всю неделю, там, читая и записывая. And then he would stand up there on Sunday and he would read it to us. И по субботам он выходил на людей и читал все. And it was so boring. Это было так... It was so dry. И так сухо. Because he had no God consciousness. He had no realization of God, you see. Потому что у него не было реализации, понимания Бога. His presentation of God was artificial. Его презентация, как бы проявление Господа было... Because he had no realization of God. Потому что он как бы не познавал Господа. But now I can come all the way here to Visaginas Но сегодня я могу вот приехать к вам в Visaginas without any idea what my lecture is going to be on. без представления, о чем я буду говорить сегодня. And I just have to ask my disciple, what am I speaking on tonight? И надо мне только спросить у ученика, о чем. And he tells me the topic. Он говорит, And I can give a lecture for hours.
тему, и я могу говорить часа. Of course, I wouldn't go on for hours. You all would fall asleep probably. Конечно, если я говорил Some of you are having trouble right now. долго, уже заснули. But the point is Но дело в этом, that this, when you become connected with God, когда вы then you know what to do. получаете связь с Господом, вы знаете, You чем know what to заниматься, say, что говорить, and you know how to think. и знаете, как думать. You have a life that's completely free of anxiety. И ваша жизнь становится свободна от всяких страданий. Do you have difficulty drinking a glass of water? То есть это пить воду это очень легко. Никому не составляет. We all know how to трудности. drink water, don't we? И все это It's a simple thing. You just pour it down your mouth. просто. So when you become trained in the science of God, И когда вы как бы then your peace and happiness becomes as easy as just drinking some water, that's all. продвигаетесь в науке о Боге, вам все становится легко. But you require a qualified teacher, a guru, a spiritual master, Но для того нужен учитель, духовный учитель. who can teach you how to live in this divine enlightened state of consciousness. Кто может вас научить, как жить в таком сознании, божественном сознании. We have a name for it, И к этому сознанию у and нас I'll есть tell you имя. why we use this name. Я вам скажу, почему вы In the Sanskrit language, there's a very beautiful name for God, И в санскрите есть очень красивое имя для Господа, which describes all his attractive features. которое объясняет все привлекательные качества Его. God is amazingly powerful and attractive. И Господь самый необыкновенный. У Него He has unlimited power. у Него He has unlimited beauty. сила, вся красота. He's unlimitedly renounced. Самая большая He has отрешенность, unlimited knowledge. безграничное знание He has unlimited wealth. и безграничное богатство. And he is unlimitedly famous. И безграничная слава. Power, beauty, renunciation, knowledge, wealth, and fame. У Него безграничная красота и все. These are the attributes of God. И это Его качество. These make him very, very attractive. И это делает Его очень привлекательным. So there is a word in the Sanskrit language which means the all-attractive one. И на санскрите есть такое слово, которое обозначает, что всепривлекающего. So this is a very wonderful name. Это такое имя. And the name is this. You ready? Готов? Krishna. Его зовут Кришна. Can everybody, it's a beautiful name. Can everybody say that back? Krishna. Krishna. Say it again. Krishna. Krishna. Yeah. That is a name for God in the Sanskrit language. И на санскрите так называют Господа. Whether you say Allah, whether you say Jehovah, whether you say God, Christ, or Krishna, it's the same Supreme Person. И все другие имена, которые используются Господу, они называют того же самого Господа. But those of us who have studied the Vedic wisdom of India, Но те, которые изучают ведическую мудрость, we especially like this name for God. Krishna. предпочитают это имя. Because it's so nicely described the Supreme Lord. You see. Потому что она очень хорошо описывает личность Бога. Krishna, 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 Krishna. You see, it's so beautiful. That sound vibration. Krishna, 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 Krishna. So nice sounds. Это очень красиво звучит. Now I have a little secret for you. А теперь я открою вам один секрет. You may wonder why is this speaker tonight, why does he keep going Krishna, 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 Krishna? Why is he doing this? И вы можете спросить, почему этот человек, который говорит... Is he intoxicated or what's going on up there? Is he? Он Actually, I am intoxicated. является опьяненным или как? But not on any kind of liquor, И это истина, но, конечно, not on any kind of marijuana, опьянен никакими интоксикатами, not on any kind of LSD or anything like that. ни наркотиками, ни алкоголем. I am intoxicated on the name of Krishna. Я опьянен именем Кришны. That's why we chanted Hare Krishna mantra at the beginning of the program, you see. Поэтому мы воспеваем эту мантру. I wanted to get good and intoxicated before I began the lecture. You see. И я вот
было перемены этим намерением. So I could share the bliss of Krishna with you. Поэтому я могу поделиться радостью с вами, той, которую мне. In Krishna or God, there is unlimited happiness. И Кришна — это Господь, у которого есть безграничное So if you can somehow or other connect yourself with Krishna or God, и вы тоже можете получить эту связь с ним. then you can taste unlimited happiness. И вы можете тоже вкусить этот безграничное счастье. Here in the Baltic regions, your water, you don't have very big waves in the Baltic Sea. И в наших балтийских странах у нас нет больших волн в море. But in places like California and Hawaii, you В see, таких местах, как Гавайи или the ocean has huge waves. океан имеет очень большие волны. And the young boys, they're very fond of one sport they call surfing. И молодые ребята, они увлекаются спортом. They get a board and they paddle out into the ocean on their board. And then when the wave comes, they get their board on the wave and they ride the wave and they stand on that board and go shh. И они плывут на своих досках и похватывают эти большие волны и летят на них. And they call it riding the wave, you see. И они это называют катание на волнах. You may have seen some movies or on television, the surfers, how they ride the waves. Я уверен, что вы это видели по телевизору или на кино. But those waves don't last that very long, you see. Но эти волны, как бы, они не длятся очень долго. After a few minutes, the wave comes into the shore, and then they can't ride it anymore. Очень скоро они как бы уходят на нет. And the pleasure of riding that wave is temporary. И радость или наслаждение этой волной тоже. But what if you could catch a wave Но если вы можете подхватить эту волну, that never ended, you see, that never ended, if you could catch a wave that never ended, если вам удалось подхватить такую волну, которая you could surf on that wave, you could ride that wave for all of eternity. И вы могли бы как бы кататься на ней всю вечность. Then you would be a super surfer. Вы были бы стали бы супер серфером. So I have come tonight to teach you how to become a super surfer. И я пришел сегодня научить вас, как вы могли, как вы If you will ride the waves of the holy names of God, если вы могли бы кататься на волнах Святого Имени, then you can surf like anything for all of eternity. тогда вы могли бы кататься на них всю. So how do you catch the wave? То как похватить эту волну? It's very simple. Очень просто. You just have to chant. Надо повторять. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's how you catch the wave, you see. Так, это делается так. And how do you keep riding that wave? И как быть на этой волне? You just keep chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the technique. Вот такая техника. You can do it with any good name of God. You can do it with the name of Christ, the name of Allah, Buddha, any name of God you can do it with. И вы можете использовать любое имя Бога. And it's stated in the Brihad Naradiya Purana. И в одном писании, ведическом писании сказано Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam, Kolo Nasteva Nasteva Nasteva, Gatiranyata. And it's stated in the Brihad Naradiya Purana. In this age of Kali, там сказано, chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names. There is no other alternative, there is no other alternative, there is no other alternative for God realization. Там сказано, что в этом веке деградации надо повторять Святое имя Господа. И там сказано 3 раза, надо повторять Святое имя Господа, надо повторять Святое имя Господа. И нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, чтобы понять Господа. So you may wonder, Знать Господа. What does this have to do with peace and prosperity? И вы тоже можете
удивиться, как это связано с миром и процветанием. I was told this was going to be a speech on peace and prosperity. Now they're talking about surfing on the names of God. Вначале я сказал, что лекция будет о мире и процветании. Теперь говорю о каком-то катании на волнах святого имени. But try to understand the point. Но постарайтесь понять. When you become connected with God by chanting His holy name, Когда вы возрождаете связь с Господом посредством имени Его, all of your problems are solved automatically. все ваши проблемы решаются автоматически. You have a peaceful, prosperous, and happy life. All you have to do is connect yourself with God. У вас появляется мирная и процветающая жизнь, By chanting His holy names. просто повторяя Его имя. And these are not my words. Now try to understand, I am not giving you my own philosophy. И тоже Не является его словами, он не дает нам. да. Просто это то, что я говорю, не является моими словами. There is not a single one word I'm giving you tonight, which is my own concocted idea. Я ничего не придумал сам. Everything I'm speaking to you is the words of God coming from the Bhagavad Gita. Все, что я говорю, написано в книге, в словах Господа. And in this Bhagavad Gita, chapter number 7, И в этой книге, в отделе 7, text number 22, текст 22, Lord Krishna tells Arjuna, Господь Кришна говорит Арджуне: Ananyaschintayantomam ye jana paryupasyate tesham nityabhayuktanam yogachemam vaham yaham. Which means, in Russian, что на русском означает? He who worships me with exclusive devotion, Тот, кто поклоняется мне с исключительной meditating on my преданностью. transcendental form. Э, Let me give you the book. You can read it. Just if you can. I'm going to make it easy for you. He's got it here. 7:22. Ananyaschintayantomam. Is that the right word? No, maybe it's 9:22. Just leave it at, Is that 9:22? Huh? 10? 9:22. Okay. Yeah, 9. Correction. 9:20. Sorry. Russian. Yeah, Russian. 9:20. Chapter 9, text 22. That was off by 2 numbers. Извиняемся, что так давно. Звучит так. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что им у них не есть. So the point is, if you become Krishna conscious, Дело в том, что если вы становитесь сознающим Кришну, if you become completely absorbed in pleasing God, если вы занимаетесь тем, что удовлетворяет Господа, will God neglect you? то есть, You see, God owns, Krishna or God owns everything. то есть Господь является властителем всего. Everything that exists is His property and under His control. И все, что существует, является Его. So do you think that if you totally dedicate yourself to Him that He would ignore you? И как вы думаете, если вы, то есть, занялись тем, что удовлетворяете Его, Он бы How nicely, игнорировал вас? how nicely does a parent take care of their dedicated children? Он очень заботится о тех людей. So if you are dedicated to your Supreme Father, Krishna or God, Если вы посвящаете себя своему Отцу или Господу или Кришне, He will take very good care of you. Он очень хорошо позаботится о вас. And He's not like an ordinary parent operating on a limited budget, okay? Он не является... An ordinary parent has a limited budget. He only has so much money in the bank. Простой
простые родители, у них есть определенное количество какого-то имущества, денег. He has a limited amount of facility to arrange things and facilitate his children in their life, you see. Но у Господа нет никаких, то есть... But Krishna, our God, has unlimited facility. То есть у него есть... He controls the whole universe. Он контролирует всю Вселенную. He has unlimited wealth at his control, you see. Он имеет безграничное имущество. So if you become the dedicated child of God, the dedicated servant of God, Если вы станете... there is no limit to how much He can give you facility to do what you need to do. Нет никаких ограничений, как он может заботиться. Therefore, a devotee of Krishna, a devotee of God, has no anxiety about anything. Поэтому преданный Господу не имеет никаких проблем и страданий. He doesn't have to worry about anything. Ему не нужно... Because Krishna gives him whatever he needs. Потому что он, Господь дает все, что ему надо. And if we can make this world Krishna conscious, Если нам бы удалось сделать этот мир сознающим Кришну, if we can teach the people of this planet how to love God without any greed or selfishness, если бы мы могли научить всех людей в этом мире, как любить Господа, then this entire planet will become peaceful and prosperous. весь этот мир стал бы мирным и So this is our mission. И такая наша миссия. In fact, we have a movement. И поистине у нас есть движение, It's called the Krishna Consciousness Movement. которое называется движением сознания Кришны. And we're asking you to join us in this Krishna Consciousness Movement. И мы приглашаем вас присоединиться к A нам. number of our members are here tonight in this gathering. И сегодня тоже присутствует... Let me have a show of hands. How many members do we have here tonight of the Krishna Consciousness Movement? Raise your hand if you're a member of the Krishna Consciousness Movement. Посмотрите, сколько членов этого движения сегодня собралось сюда. So we're a big movement. Мы являемся большим движением. We have many members all over the world. И у нас есть много членов во всем And мире. we're inviting all of you who are not yet members of the Krishna Consciousness Movement, И все, которые пока не являются членами, that you should join us in this fantastic spiritual family. приглашаем присоединиться к нашему духовному семье. I am regularly traveling all over the world Я постоянно путешествую along with my beloved wife, Her Grace Srimati Vishnupriya Devi Dapsi Mataji. своей женой, Шримати She is seated here. Матаджи, которая здесь сидит. And wherever we go, И куда мы не путешествуем, all over the world, we always feel there's so many wonderful family members of the Krishna Consciousness Movement that give us loving care. В любой стране, куда мы не поехали, о нас очень хорошо заботятся наши семьи. I never knew a single person. I didn't even know there was a country called Lithuania. Когда-то я вообще не знал, что есть такая Литва. What to speak of a city called Visaginas? Что уже говорит о городе Visaginas. But yet, when I come here, I feel like I'm coming home. Но сегодня, когда я являюсь здесь, я чувствую себя как Because дома. I am so warmly received by the members here of the Krishna Consciousness Movement. И по причине, что я был очень тепло встретен в членах. So we are a spiritual family all over the world. И эта семья, как бы она. And in every minute, more people are joining this movement. И каждую минуту присоединяется все больше и больше людей. It's growing and it's growing and it's growing. И это возрастает и возрастает. And soon it will become so big that the whole world will become peaceful and prosperous. И очень скоро весь мир. So we're asking you to join with us today in this Krishna Consciousness Movement. И мы очень смиренно просим вас присоединиться. And here's, if you want to join, there's no dues. You don't have to pay any dues. И чтобы к нам присоединиться, не надо ничего платить. We simply ask you to read our books. Просто просим почитать наши книги. And from that you will get the full understanding. И из этого вы все поймете, получите все. And you can give your, if you would like to attend our meetings, which are held, and how often here? How often do you have gatherings here? Как часто вы собираетесь в Visaginas? Здесь в Visaginas преданные собираются дважды в неделю, да?
two times a week. Twice a week. Yeah. So you can give, this is Dinabandhu Prabhu. Это Динабандху Прабху. He is a coordinator of our movement here. You can give your name, phone number, and email address to Dinabandhu Prabhu if you'd like to be contacted for our meetings, so you can start attending them. Если хотите, то есть общаться с ним, можете сказать свое имя или там все данные с ним. And now that being said, I can ask you all. Maybe you have some questions for me. И, конечно, после того, что я сказал, может у кого-нибудь возникли какие-то вопросы. Можно Don't be shy. И, пожалуйста, не Feel free to ask your questions. стесняйтесь, спрашивайте свои. I don't care what your question is. Go ahead and ask it. Можно спрашивать любое про любое. Is our spiritual body also a machine, but better than this material? Or it is not a machine? Является ли наше духовное тело тоже машиной, как и является материальное тело? Или оно как бы гораздо лучше, чем материальное? The spiritual body is not a machine. Духовное тело не является машиной. Your material body is a machine, just like a car. Материальное тело. But within the material body, you have a spiritual body. И помимо материального тела у вас есть духовное тело. That spiritual body is the actual self. И оно является истинной личностью. Right now, your spiritual body is in a small form of a small spiritual particle. И теперь вашим духовным телом оно такое маленькое, Seated within the heart. которое находится в вашем сердце. But when you break free from this body and you regain your identity in the spiritual world, then it comes out in a full form, like a human form. Но когда вы вызволяетесь, But that form doesn't get sick, it doesn't get old, and it doesn't die. It's not like a material body. она очень как бы возрастает, и никогда не стареет, не болеет, не умирает. Next question. Кто еще хочет спросить? Я хочу спросить, в Бхагавад-гите говорится и в Шримад Бхагаватам, что надо очищать сердце, чтобы понять духовные вещи, чтобы понять Господа, надо сердце очистить. И говорится, что на самом деле, чтобы сердце очистить, надо получить милость Господа. А в другом месте говорит Кришна, что надо получить знание. И очень часто я, например, как бы теряюсь, или то и то нужно, или чего-то больше, чего больше надо, или знаний, или милости. Иногда мне кажется, что как бы без милости не получишь как бы эти духовные знания. There is said in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam that in order to know the God, Lord, one have to purify his heart. But there is also said that in order to purify his heart, he has to gain knowledge and mercy. And she wants to ask, what is the more important, mercy or knowledge? You can only get knowledge by means of mercy, actually. По-настоящему достать знания можно только By the mercy of the spiritual master, we become enlightened with transcendental knowledge. Как я сказал, по милости духовного учителя мы обретаем духовное знание. So they really come together. И они как бы идут вместе. Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavanji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. After wandering in a state of ignorance and misery through thousands and millions of births, И тысячи и миллионы жизней, блуждая по миру в невежестве, throughout the vast Brahmanda, this material existence, по всей материальной экзистенции, one living entity who is very, very fortunate by the mercy of Guru and Krishna, то живое существо, которое как бы получило большую милость Гуру и Кришны, he receives the seed of transcendental knowledge within the heart. она получает семя трансцендентного знания в сердце.
So that transcendental knowledge, when it fructifies, it turns into bhakti. И по какого-то времени она перестает в росток бхакти. In other words, if you take that transcendental knowledge Другими словами, если вы берете за этого духовного and you знания apply it, и будете как бы then it becomes bhakti. включать в практику, So the knowledge and the mercy, they come together. и знания, и милость, они идут вместе. What you do with that knowledge and mercy, that's up to you. И как вы будете это использовать, это зависит от вас. You can take advantage of that knowledge and mercy, Вы можете попользоваться этим. just like everyone in this room tonight, they are receiving in their ear holes transcendental knowledge. И все люди, которые сегодня пришли в этот зал, получили духовное знание. Now so they are getting mercy and they're getting knowledge. Everyone in this room, they're getting mercy and knowledge right now. И все мы получили и милость, и знания. Now what they will do with that, that's up to them. И что мы будем делать с этим, зависит от нас. They can say, well, that crazy man came from America, he spoke all kinds of crazy things, and I'm just going to go home and watch some television. И один может сказать, что приехал какой-то сумасшедший из Америки и говорит такие вещи, но теперь я иду домой и буду смотреть телевизор. Or they could think, this is really something special, I'm going to get a book so I can learn more about it. Но человек может подумать, что это что-то очень интересное, хорошее. I'm going to do something, this experience I've had tonight from hearing from Sankarshan Prabhu, I'm going to do something with this experience. И, наверное, я куплю книгу, и помимо этого, услыша это, я попробую что-то сделать. I'm going to try to take advantage of this knowledge that I've heard tonight and try to transform my life. Я хочу получить пользу из этого, что услышал, и улучшить свою жизнь. So it's really, everyone's getting the same opportunity in this room. Everyone is getting the exact same opportunity to attain spiritual perfection. И каждый из нас сегодня получил возможность, то есть достичь духовного совершенства. Those persons who take advantage of the knowledge that has been given tonight, И те люди, которые будут пользоваться этим. the mercy that has been given tonight, Это милостью, которая была дана сегодня. by following the instructions that have been given, И следя этими наставлениями, they will achieve spiritual perfection. они могут достичь духовного And совершенства. those who neglect it, Но те, которые they won't. не будут пользоваться, они не достигнут ничего. So they are really tied together, the knowledge and the mercy. Поэтому это очень связано знание и милость. The spiritual master is very merciful to us. He enlightens us with transcendental knowledge, divya gyan. Духовный учитель очень милостивый, и он как бы просвещает нас духовное знание. That he gives us divya gyan, that is his mercy. Он дает нам духовное знание, и это его милость. Actually, you can only get divya gyan by mercy. И это знание можно достать только Because it is not academic knowledge. потому что это не It is a gift. академическое знание. Это The подарок. spiritual master has been blessed with transcendental knowledge. И духовный учитель был как бы And by coming in contact with the spiritual master, и нам надо как войти в контакт с духовным we учителем. also become blessed with transcendental knowledge. И мы тоже будем благословены этим знанием. So, any other questions? Еще вопросы? Jūs galėtų pristatyti savo elektroninį kursą. May you introduce your e-course on the self-realization? Yes, we have on the internet. И учитель теперь расскажет о своем курсе в электронном Have you интернете. started the Russian translations yet? You started doing the Russian translations yet? That's not for the day? No, not Do you yet. have? When are you going to start? I said that after you depart. Okay. So we have on the internet, you can go to, what is it? Nazaddomoy. Nazaddomoy.com in the Russian language. И на русском языке этот курс можно как бы www.nazaddomoy.com. по адресу www. Or if you prefer English, you can go to www.backtohome.com. Или на английском backtohome.com. In this way, you can either English or Russian according to your choice. И по вашему You can sign up for our online training program.
можете присоединиться к этому курсу. The Ultimate Self-Realization Course. То есть оно называется высшее самосознание. And you can receive in your email every day, as soon as he starts doing it. He's my translator. И я являюсь переводчиком этого курса. He's going to start next week doing the translation. И в следующей неделе я начну это делать, переводить. But if you sign up now, as soon as he starts translating, you'll start getting them immediately. И когда я начну, вы можете получать эти письма каждый день. So, any other questions? Еще какие вопросы есть? Yeah. Aš lietuviškai pasakysiu, jūs išversit rusiškai. Kaip keičia šitą mantrą žmonių likimą, kad mokytojas papasakotų? На русском языке вы переведите. Сама. Как меняет судьбы людей, это мантра. Это мантра, да. Как сменяет судьбу человека, это мантра. How transforms the humanity's fate, this mantra we have introduced. This mantra? Kaip likimas yra? Destiny. How changes the destiny of a human being in that mantra. Yes. Yes, when you actually, in this material world, your fate is already determined. И по-настоящему ваша судьба в этом мире уже предназначена. According to your karma, you're going to suffer and enjoy in many varieties of ways. И по своей карме вы то будете наслаждаться, то страдать. You can't change it, you're stuck. И вы не можете это изменить, как бы вы застряли в этом. But if you will surrender to God, Но если вы if you will chant Hare Krishna mantra, предаетесь Богу и будете повторять Харе Кришна мантру, or any bona fide name for God, или другое истинное имя if you will Господа, chant with love and surrender yourself to the Lord, если будете повторять с любовью to Krishna or God, имя Кришны или Господа, and by the arrangement of Krishna or God, your fate will become changed immediately. тогда по воле Господа ваша судьба может измениться. So if you're not happy with your present fate, Если вы, как бы вас не удовлетворяет ваша then we invite you to chant. тогда мы предлагаем Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any other questions? Есть еще вопросы какие? Gal galėtum kas papasakoti šitą paveikslas? Может ли учитель как бы объяснять, что это за картина? What is that picture on the head? Oh, that's Shri Radha and Krishna. Здесь Рада и Кришна. That's God with his God. That's the one with the peacock feather in his hair. That's what God looks like. You ever wonder what God looks like? И это Господь со своей супругой. Вам нравится? This is what God looks like. Вот как он выглядит. Isn't he beautiful? Красивый ли? Да? He's so handsome. Он очень красивый. He plays a really beautiful flute, let me tell you. Nobody can play the flute like Krishna. И никто не может играть на флейте так, как он играет. And of course, he must have the most beautiful girlfriend too. I mean, he's the most beautiful guy. He must have the most beautiful girlfriend too. Конечно, он является самым красивым мужчиной, и он You должен can see how much she loves him. самую красивую супругу. Her name is Srimati Radharani. Как она любит его. And she loves Krishna more than any girl loves her boyfriend anywhere in the whole universe. И она любит Кришну больше, чем любая. You've never seen a more dedicated girlfriend than Radharani. You've never seen a more dedicated girlfriend than Srimati Radharani. И никогда вы не видели больше как бы предавшейся супруги своему мужу. Now you may say, what is this? I thought God was an old man with a beard. И вы можете спросить, что это? Я думал, что Господь старик с Because in Rome, in the Sistine Chapel, Michelangelo, he has painted God as an old man with a beard. И художник Микеланджело, он рисовал Бога как старика. He has to walk around with a cane. Который шел с палкой. But let me ask you this, does that make sense? Но позвольте спросить вас. God is all powerful. Господь является всемогущим. That means that time is under His control also. Что время является под его контролем. So if God is all powerful, can't He keep Himself looking good? Что он является всемогущим. So Radharani will always love Him? Может ли он быть старым каким-то выглядеть? Of course He can.
He has unlimited power. Конечно нет, он же всемогущий. Therefore, he keeps himself looking very young and handsome. Поэтому он всегда выглядит такой красивый и So, привлекательный. and he keeps his girlfriend always looking very young and beautiful also. И его супруга тоже очень красивая и So хорошая. they can enjoy their loving relationship as a young boy and girl for all of eternity. И они могут наслаждаться отношениями между собой, как. In this material world, I may fall in love with a beautiful young girl, you see. И в этом материальном мире можете влюбиться. And she may fall in love with me too. И она может влюбиться в вас тоже. But then we both get old, and ugly. Мы все стареемся. And we're not so attracted anymore, Мы как бы уже не так привлечены друг к We may другу. stick it out as a matter of duty, but the attraction isn't there Мы anymore. можем быть друг с другом как бы из чувства долга. That's the material world, you see. И такой материальный мир. But God doesn't have to suffer that kind of negative stuff, Но Богу не приходится терпеть такие страдания, He как keeps himself young and cool looking. неудобства всякие. Он всегда вечный и красивый и юный. And the place he lives also, you notice, is not a polluted environment. И видите, что место, где он живет, не какая-то... It's not too cold. Там не холодно. It's not too hot. И не слишком жарко. There's beautiful crystal clear water. You can drink it right out of the stream. Там очень чистая вода, которую можно... There's incredible, beautiful fruits and flowers everywhere. The flowers are just oozing with aroma. И там везде проникает аромат, цвет и And the фруктов. trees there are magic trees. They're called kalpavriksha. А дерево там волшебные, They'll которые give you whatever you want. они как бы исполняют все ваши Just like here in Lithuania, I have seen you have many apple trees. You И see. в Литве я видел, что у вас есть много So what kind of fruit can you get from the apple tree? деревьев, яблок. You can get apples. That's it. И от них вы можете получить только яблоки. Can you ask the apple tree to give you a mango, Можете ли вы от этого дерева попросить a banana, или банана, a pineapple, или там ананаса, or a strawberry? или еще что-нибудь? No, you have to fly them in on a jet airplane. you see. Those fruits you have to fly in from another part of the world. Вы должны привезти эти фрукты все из-за границы. But in this magical realm, Goloka Vrindavan, Но в этом месте, которое называется Галока Вриндавана, the tree will give you whatever you want. деревья может дать вам что Whatever you desire, the tree will give it to you. Вы можете получить все, что желаете. So nobody is ever lacking anything in that magical world. Никто ничего не нуждается. How would you like it if I gave you a ticket И как вам понравилось, если вам дал билет в эту that would страну? enable you to travel to that world? Would you like to go? Хотели бы, что такой билет, который позволит How вам many of туда you would like to попасть? go to that world if I can give you a ticket right now? Raise your hand. Кто хотел бы поднимайте руки. Very good. Very good. So I'm giving you the ticket. Я даю вам билет. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you will chant these names with love and devotion, Если будете повторять эти имена с любовью и преданностью, if you will train yourself how to deeply absorb yourself in these names, если научитесь, как очень глубоко in a very, погрузиться в эти имена, in a trance of loving meditation, и транс духовной любви, then I guarantee you will find yourself in that transcendental world. я обещаю, чтобы попасть в этот духовный So if you want to check it out, just try chanting И если хотите это как бы проверить, пробуйте сами. and see for yourself. You don't have to take my word for it. Можете как бы не принять мои слова, но I'm пробуйте giving you the сами. mantra for free, Я вам даю мантру бесплатно, so you can take it home and try it out что вы могли принести in the comfort and security of your own bedroom. То есть в своем доме можно как бы безопасность. Questions more? Еще вопросы есть? Как проверить, что эти знания истинные, поскольку вокруг столько мошенников? И что этот гуру тоже не мошенник? How can we test that the knowledge you give us tonight is true and what? Yeah. All you have to do is try it, Mataji. Пробуйте сама и посмотрите. All you have to do is try it and see if it works. Пробуйте, смотрите, работает ли это или нет.
I am the car salesman. Я являюсь продавцом машин. I'm giving you the keys. Я даю вам ключи. I'm telling you to take the car for a test drive. Я предлагаю вам Then after you have tried the car, you've driven it as much as you like, проверить машину, вы можете покататься на ней. you can decide if you want to buy it or not. И можете решить, хотите покупать ее или нет. But you know what? Но знаете что? Every person who is given this car of Krishna consciousness a serious test drive, И каждому, кто берется за этого испытания сознания, every single one of them has bought it. все купили эту машину. Because there's nothing like this anywhere in the world. Потому что нет ничего похожего на это. You won't find anything like this. You won't find this in any church. Вы не найдете этого ни в каком церкви, You won't find this in any university. ни в каком университете, You won't find this at the bookstore. ни в книжном магазине. You'll only find it right here, Bhagavad Gita as it is, as I'm explaining it to you tonight. Вы можете найти это только в этой книге Бхагавад-гите. So if you want to experience this transformation of your life, Если хотите почувствовать это, take a book, купите книгу, take it home, принесите домой, read it, читайте, put it into practice, пробуйте, and come to the meetings here и in Visaginas. приходите на собрание. So you can learn from other people who are doing it for many years how to do Что this. могли спрашивать у тех людей, которые уже делают это много лет. Any other questions? Есть ли еще вопросы какие-то? Yeah. Let's ask, yes. Уважаемый учитель, спасибо вам за интересную лекцию, но можно вас попросить рассказать еще о своих корнях, о детях, о внуках, потому что вы приехали из Америки. И вот как ваши родственники относятся вот к этому учению? Ведь дети наше продолжение, не только в учениках мы продолжаемся, но и в детях, потому что сейчас такое интересное время, многие изучают различные направления духовные, а заводить семью боятся. Хотят сразу возвышаться, а мы же на земле живем. Пожалуйста. Thank you for your lecture. It was very interesting. But I would like to ask you about your roots, like your parents, and do you have some children? Because some people, they want to elevate themselves immediately without making, like a progeny, or just not getting them some. I see. No, we encourage all of our members to have children. Мы вдохновляем всех членов, то есть иметь семью и детей. Saintly children are the most wonderful thing in the world, you see. И святые дети самое волшебное в этом мире. So we encourage all of our members to have children. И мы предлагаем всем иметь детей и семью. That is the Vedic culture. Это ведическая культура. To have children and raise them to be lovers of God. Иметь детей и воспитать их как любить, чтобы они стали любящими Господа. Next question. Еще вопросы есть? Galima taip sakyti, kad mes esame Srimati Radharani Krishnos vaikai. Can we say that we are the children of Krishna and Srimati Radharani? Yes. They are our mother and father, yes. Можно сказать так, что мы являемся детьми Кришны и Радхарани, которые изображены здесь. И ответ да. Any other questions? Еще вопросы есть? All right, so we can Хорошо. have the now people can get the books are available. Anyone who wants a book, you get the book from the table and bring it to me. I will give you a special blessing in your book. И теперь можно, если хотите купить книги, и учитель может лично подписать эти книги вам. Is that all right in the schedule? Is there anything else scheduled right now? То есть график. There are some sweets for distributing. Yeah, that can be done at the same time. Yeah, let everyone come to the book table. Someone can go man the book table now. Теперь всех приглашаем, если хотите выбрать книги, которые посмотреть.
And I can come here and I'll give them the sweets. They can come to me and I'll give them the sweets. И по ведическому обычаю духовный учитель раздавает как бы милость, сладости. Пожалуйста, приходите все и угощайтесь. Кто-то хочет поближе пообщаться. Скажи, что это ваша инициатива.